Okay, the real-time operating systems which following the most suitable scheduling algorithm is pre-emittive. Real-time low primitive, like not like round robin కాదు, real-time operating system లో like pre-emittive 40. Like one of the key features of the real-time system is its ability to respond in real-time processes as soon as the process requires CPU. As a result, the scheduling for real-time systems must have supported priority-based algorithms with the permission. Strictly speaking, the primitive priority scheduling algorithm, whereas all the time-sensitive jobs are assigned in appropriate priorities, is this way of implementing a real-time operating systems. FCFS round-robin scheduling are non-primitive, so they do not benefit time-sensitive jobs, so not suitable for the real-time operating systems. Even though the round-robin is a primitive, it does not have any facilities to give the more priority to the time-sensitive jobs, so it is not suitable for real-time operating systems. Okay, 42. Not 42. The Linux command mknode mifo 4b416 will create a block device if the user is root. 42. Yeah, in the Linux command mknode of mifo4b416 will create a block that devices use the user. B create a block buffered special sign file. You create a characters u buffered in special file. B create a FIFO. FIFO. 43. Which of the following statement is true? Hard real-time OS has less jitter than soft real-time OS. Okay. Again the 43. Like answer here, soft real-time OS is a type of OS where certain deadlines may be missed. They will respond at a time t is equals to 0 plus digital camera, mobile phones, online database, etc. Hard real-time OS is a type of OS we can predict the deadline. They will respond at a time t is equals to 0. Hard real-time systems are concentrated and predicted time constraints, deadlines or latencies, airbag control in cars, anti-lock bags, etc. Jitter means timing error in a task. Hence, a hard real-time operating system has a less jitter than a soft real-time operating system. Okay, hard real-time jitter. Okay, correct. 44. Consider the CPU intensive processes in which requires 10, 20, 30 units or arrives at time 0 to 6 respectively. How many context switches are needed if the shortest remaining time first is implemented? Context switches at 0 is included, but context switches at the end is ignored. Already on the ఓకే, ఫస్ట్ P1 ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇక్కడ ముందు స్టార్ట్ అయింది, తర్వాత P2 వచ్చింది, ఇక్కడికి వచ్చింది, తర్వాత P3 వచ్చింది, ఇక్కడికి వచ్చింది. సో 3 కాంటాక్ట్స్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. 41, 44 ఇక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ టు ఇన్స్టెంటివ్ ప్రాసెస్ విచ్ రిక్వైర్స్ 10 to 6. హౌ మెనీ కాంటాక్ట్స్ ఇఫ్ ద షార్టెస్ట్ రిమైనింగ్ టైమ్ ఇంప్లిమెంటర్స్ కాంటాక్ట్ స్విచ్ 0 ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్, బట్ కాంటాక్ట్ స్విచ్ అట్ ఇట్స్ ఇంక్లూడెడ్. కాంటాక్ట్ స్విచ్ అట్ ఎండ్లో ఏం జరగదు, బట్ 0 దగ్గర జీరోని కూడా ఇంక్లూడ్ చేయమన్నాడు. స్టార్టింగ్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసినందుకు 3. రెడీ స్టేట్లో ఉండి స్టార్టింగ్ ఇంక్లూడ్ చేయాలి, రెడీ స్టేట్లో ఉంటే స్టార్టింగ్ ఇంక్లూడ్ చేయట్లేదు, అట్లా చేయాలి కాబట్టి 2 వస్తాయి. ఇంతకుముందు క్వశ్చన్లో చూసినాం కదా. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద 4కి ఇక్కడ లైక్ 0 నుంచి n వరకు లెస్ దాన్ అని అంటే n-1 వరకు. ఇది 4కి వచ్చేసి 0 నుంచి లెస్ దాన్ 1, 0 నుంచి n వరకు మాత్రం. అంటే ఇది 0 దగ్గర కూడా ఉంటుంది, సో n వరకు కూడా ఉంటుంది.
సో జీరో ముందర ఉన్న జీరోతో కూడా ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు. నువ్వు n-1 టైమ్స్ కాదు, ఇది 0 నుంచి n వరకు వస్తుంది, అంటే n టైమ్స్ పనిచేస్తుంది. అంటే 4కి ఎన్నిసార్లు పనిచేస్తుంది అంటే 2n-1 టైమ్స్ పనిచేస్తుంది. ద చైల్డ్కి 4కి 0 ఉంటుంది. 4 కంటే క్రియేషన్ ఆఫ్ ఏ ప్రాసెస్. సి వచ్చేసి 0, పి వచ్చేసి పేరెంట్ వాల్యూ వచ్చేసి 1, చైల్డ్ వాల్యూ వచ్చేసి 0 ఉంటుంది 4కి. 4కి వచ్చేసి ఎన్నిసార్లు వర్క్ చేస్తుంది 2n-1 ప్రాసెసెస్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ చైల్డ్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి 2n-1. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ 4 జనరేటర్స్ ఆల్సో 2n-1 45. ఇది రా ఒక చోట నెంబర్ ఆఫ్ 4 కాల్స్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ 2n. మొత్తం నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి 2n. ద నెంబర్ ఆఫ్ న్యూ చైల్డ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2n-1 ఎక్స్క్లూడ్ ద యాక్చువల్ ప్రాసెస్, దట్ ఈస్ పేరెంట్ ప్రాసెస్. 45. దీని మీద ఒకటి చిన్నగా తీయచ్చు. 46. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ షెడ్యూలింగ్. గ్యాంగ్ షెడ్యూలింగ్ వచ్చేసి థ్రెడ్ షెడ్యూలింగ్ అనమాట. 46 gang scheduling for threads to allows them run simultaneously on different process. Rate monotonic scheduling RMS, time sensitive jobs so can be scheduled with the techniques or real time scheduling. Fair sharing scheduling, CPU users are equally distributed among systems users or a group, so every task get a chance for sure. So guarantee scheduling. 46. So gang scheduling is A for T, thread scheduling, and rate monotonic scheduling is U, real time scheduling. Fair share scheduling is like yes, guarantee scheduling. Fair and guarantee annattu. Which of the following is false? User level threads are not scheduled by kernel. Correct. Context switching between user level threads is faster than context switching between kernel level threads. Correct. When the user thread is blocked, all other threads of its process are blocked. This is correct. Kernel level threads cannot utilize the multiprocessing systems by splitting threads on a different process or cores. D, the false. User level thread OS is unaware of user level threads. Kernel level threads managing is expensive as some system calls are needed. Creation of underlying is cheaper as no system calls are needed, only CPU register need to be stored or reloaded. Kernel level scheduling schedules the threads from all the process, hence it can distribute threads on different process or cores. But if one thread is blocked, the whole process will get blocked. Even if one thread is blocked, the process will be active, hence useful in the process get blocked frequently. Context switching time less, no hardware support is needed. Context switching time is more hardware support is needed. With threads, Mac, C thread and Slowresh 2 UI threads are example. Windows Unix are example. What the difference between a named pipe and a regular file is? Unix is that Unix and a regular file. Named pipe is a special file. The data in a pipe is a transient, unlikely the context of regular file. Pipes forbid random access while regular files do allow this. All of the above. 48. All of the above are different between name pipe and regular pipe. A FIFO special file, a name pipe is similar to a pipe except that is accessed as a part of the file system. It can be opened by multiple process for reading or writing. The processes are exchanging data via FIFO. The kernel processes all the data internally without writing it to into a file system. Thus the FIFO special file has no contents on the system files, and the file system entry merely serves as a reference point so that the process can access the pipe using a name in a file system. The kernel maintains exactly one pipe object for each FIFO special file that is opened by at least one process. The FIFO must be open on the both ends, reading and writing, before data can be passed. Normally opening on FIFO blocks until the other end is opened also.
opened. Also, one of the big difference is that with the pipe process A and B can be running currently, so that B gets to work on the output A before A has finished product. It further the size of the pipe is limited, so A won't be able to produce vastly more data than it has consumed. It will be made to be wait for D its catch up. Writing the pipe never involves writing to disk. 49. A particular parallel program computation requires 100 seconds when executed on a single program processes. If 40% of this computation is inherently sequential, that will not be benefit from the additional processes, then theoretically best possible elapsed times of this program running with the 2 or 4 process respectively are 70 seconds and 55 seconds. 49. 49. If two CPU systems, hence 40% of sequential instruction are executed in 40 seconds, the rest 60% can be executed in parallelly by two CPUs, which can be done in 30 seconds time. So total time for two CPU systems is equals to 40 plus that is equals to 70 seconds instead of 100 seconds. Similarly, 4 CPU 40% instructions can be executed in 40 seconds, and remaining 60% instructions can be divided equally by 4 CPUs and can be completion in 15 seconds. So the total of our 4 CPU systems is 40 plus 15, that is equals to 55 seconds. Is 50. Which of the following C program in 4 print yes kada ఇప్పుడు 4 2 ఉన్నాయి 2 పవర్ n is equals to 4 that minus 1 3 times వస్తుంది ఫస్ట్ తర్వాత 4 రావాలా 2 పవర్ 2 that is equals to 4 times s అని ప్రింట్ అవ్వాలి. ఒక చైల్డ్ ప్రాసెస్ పేరెంట్ ప్రాసెస్ చైల్డ్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి 3 times ప్రింట్ చేస్తాయి. తర్వాత పేరెంట్ ఒకట అరే 2 పవర్ n కరెక్టే కదా. సిరీస్లో ఆర్డర్లో పెడితే దాని కింద ఉండేది 2 పవర్ n టైమ్స్ పని చేయాలి. 2 పవర్ n టైమ్స్ అంటే ఎస్ అని 4 times వస్తుంది. 50 కరెక్టే కదా. Like in 4 and 2 power n processes, number of new processes is equals to 2 power n. The number of total number of processes 2 power n. Number of new processes is equal to power n minus 1. Exclude the actual process, that is equals given n is equals to total number of processes is equal to 2 power 2, that is equals to 4 times printf will be executed. Which of the following algorithms defines time quantum? Round robin scheduling algorithm. ఆ టైం క్వాంటమ్ మీద ఎక్కువ డిఫైన్స్ అయ్యేది రౌండ్ రాబిన్ షెడ్యూలింగ్ ఆల్గోరిథం. దీని గురించి ఓకే. ఇప్పుడు షెడ్యూలింగ్ ఆల్గోరిథం షార్టెస్ట్ జాబ్ ఫస్ట్ వచ్చేసి దేని మీద క్రైటీరియా ఉంటుంది అంటే లీస్ట్ బ్రస్ట్ టైం మీద కూడా ఒకటి తీయాలి, ఫోటో తీసిన. షార్టెస్ట్ జాబ్ ఫస్ట్ వచ్చేసి లీస్ట్ బస్ట్ టైం. రౌండ్ రాబిన్ జాబ్ వచ్చేసి టైమ్ స్లాట్స్ క్వాంటమ్స్ ఇన్ ఏ సైక్లిక్ మేనర్. ప్రియారిటీ షెడ్యూలింగ్స్ ప్రియారిటీ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ మల్టీ లెవెల్ క్యూ. క్యూస్ at different levels can follow different algorithms. Dispatch latency is defined as the time to stop one process and start running another one. Dispatch process and time to stop one process and dispatch latency is the time taken by a dispatcher in the context switching of a process from a run state and putting another process in a run state. Dispatch latency is an overhead and a system does no full useful work while context switching. Some hardware provides multiple sets of registration per CPU which allows multiple contexts to be loaded at once. So option B and C is saying done to ready, so they are not answers. 53.
The CPU bond task with the execution times of 15, 12 and 5 times unit respectively arrive at a times 0, t and 8 respectively. If the operating system implements the shortest remaining time first scheduling algorithm, what should be the value of t? To have 4 context switches, ignore the context switches at t is equals to 0 at the end. T is between 0 to 3. 0 is less than t is less than 3. తర్వాత like 53. With the t is equals to 3, there are only 3 contact switches. So if the t is equals to 2, we can have 4 contact switches, which is option 0 to less than t, that is t is less than equals to 3.